Hoje EQ 12 de Fevereiro, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer preocupação ocupar a sua mente, existe convite do cheio para vocar, por instante e riser comigo. Talvez vocar tenha acordado com o coração apertado, talvez esteja enfrentando lutas que ninguém vê, ou talvez apenas sinto aquele cansaço silencioso que não sabe explicar. Mas há uma verdade maior do que tudo isso. Deus já está à sua espera neste novo dia. Ele viu vocar abrir os olhos nesta manhã e deseja caminhar ao seu lado em cada passo. Esta não é apenas mais uma oração, é encontro, é o momento de entregar suas angústias, seus sonhos, seus desejos e até aquilo que vocar ainda não conseguiu colocar em palavras. Quando começamos o dia em oração, permitimos que a graça de Deus organize aquilo que parece confuso e fortaleça aquilo que parece frágil. Então, onde vocar estiver agora, deseja, respira profundamente, abra o seu coração, ou sim, que falar com vocar hoje, 12 de Fevereiro. E juntos, em unidade e fé, vamos consagrar este dia a Ele, reza comigo, entregar o dia a Deus antes de qualquer decisão, ao ato de fé que transforma completamente a maneira como enfrentamos a vida. Antes mesmo de responder mensagens, antes de olhar as notícias, antes de organizar mentalmente a lista de tarefas, existe momento sagrado que pode mudar o rumo de tudo, o momento em que paramos e colocamos o nosso dia nas mãos do Senhor. Essa entrega não é uma formalidade religiosa, não é apenas repetir palavras decoradas, mas é uma escolha consciente de reconhecer que sozinhos somos limitados e que precisamos dar-se ao daquele que enxerga além do que vimos. Muitas vezes acordamos já pressionados pelas responsabilidades. A mente começa a correr, o coração acelera e, sem perceber, já estamos tomando decisões baseadas na ansiedade, no medo ou na pressa. Quando não entregamos o dia a Deus, corremos o risco de agir impulsivamente, de falar sem pensar, de escolher caminhos apenas pela lógica humana. Mas quando decidimos começar em oração, permitimos que a paz anteceda as decisões. A oração organiza o interior antes que o exterior nos pressione. Entrega o dia a Deus significa confiar que Ele conhece cada detalhe do que iremos enfrentar. Ele sabe das reuniões importantes, das conversas difíceis, dos desafios financeiros, das lutas emocionais e até das tentações silenciosas que podemos seguir. Ao entregar o dia, declaramos que não queremos caminhar sozinhos. Dizemos com humildade que precisamos de sabedoria para escolher, de paciência para esperar e de discernimento para agir no momento certo. Essa entrega também é ato de rendição do controle. Muitas vezes queremos prever tudo, controlar resultados, garantir que nada seja planejado. Mas a vida nem sempre segue o roteiro que imaginamos. Quando entregamos o dia a Deus, aceitamos que Ele pode conduzir de maneiras que não compreendemos imediatamente. Isso não significa passividade, mas confiança ativa. Fazemos a nossa parte, mas deixamos que Ele conduza os resultados. Há decisões aparentemente pequenas que moldam grandes consequências. Uma palavra dita no tom errado pode ferir profundamente. Uma escolha precipitada pode abrir portas que não deveriam ser abertas. Silêncio no momento errado pode gerar arrependimento.
Por eso, comenzar o dia emoras o ecut pedir que o Espírito Santo nos acompanhe cada detal até mesmo naquilo que parece insignificante. Ecut permitir que a consciência esteja sensível a voz de Deus ao longo das horas. Entregar o dia a Deus também fortalece o coração contra os destroços. Vivimos em mundo que constantemente disputa a nossa atenção. Notícias negativas, opiniões alheias, comparações, expectativas sociais. Tudo isso pode influenciar nossas decisões quando o primeiro olhar do dia é direcionado a Deus, criamos uma base sólida. A alma se ancora na verdade antes de ser bombardada por ruídos externos. Essa base nos protege contra decisões baseadas em comparação, inveja ou insegurança. Além disso, essa entrega diária nos ensina dependência. Muitas vezes só buscamos a Deus quando algo dá errado. Mas quando decidimos entregá-lo ao dia antes que qualquer coisa aconteça, demonstramos maturidade espiritual. Não esperamos a crise para orar, oramos para que, se a crise vier, estejamos preparados. Essa postura muda nossa relação com os desafios. Em vez de desespero, a confiança. Em vez de pânico, a serenidade. Entregar o dia a Deus também envolve apresentar Ele nossas intenções. Por que fazemos o que fazemos, qual é a motivação ao por trás das nossas decisões, quando colocamos tudo diante do Senhor, pedimos que Ele purifique nossas intenções. Que nossas escolhas não sejam movidas pelo orgulho, pela vaidade ou pela necessidade de aprovação, mas pelo desejo de fazer o bem e agir com justiça. A oração revela o que está escondido no coração e nos convida a conversa ao diária. Esse hábito de entrega transforma o ambiente ao nosso redor. Uma pessoa que começa o dia em oração carrega uma atmosfera diferente. Há mais equilíbrio nas palavras, mais paciência nas atitudes, mais empatia nas relações. Isso impacta a família, o trabalho, os amigos. Uma decisão tomada com o coração alinhado a Deus tem potencial de gerar paz onde antes havia tensão. Entregar o dia a Deus também é confiar o futuro próximo. Às vezes nos preocupamos excessivamente com o que ainda não aconteceu. Criamos cenários, antecipamos problemas, sofrimos por hipóteses. Quando entregamos o dia nas mãos do Senhor, dizemos que confiamos na providência. Não ignoramos responsabilidades, mas deixamos de carregar pesos que não nos pertencem. Deus já está no amanhã, preparando caminhos que ainda não enxergamos. Há uma força silenciosa em quem ora antes de decidir. Essa força não vem da autoconfiança exagerada, mas da certeza de que não se está sozinho. Mesmo que o dia traga surpresas, mesmo que algo seja do planejado, a alma permanece firme porque foi ancorada logo ao amanhecer. A entrega matinal cria uma memória espiritual. Lembramos ao longo do dia que tudo já foi colocado nas mãos de Deus. Esse gesto simples, repetido diariamente, constrói uma vida mais equilibrada, não é um ato isolado, mas um compromisso contínuo. Cada manhã se torna uma nova oportunidade de reafirmar a confiança, mesmo que ontem tenha sido difícil, mesmo que tenhamos errado, hoje pedimos novamente entregar o dia. Deus não se cansa de receber aquilo que colocamos diante dele com sinceridade. Entrega o dia a Deus antes de qualquer decisão. Ao reconhecer que a vida não é apenas uma sequência de tarefas, mas um caminho espiritual.
Cada escolha e acute uma oportunidade de amar, de servir, de crescer. Quando pedimos a Deus ao divina, permitimos que nossas decisões estejam alinhadas com algo maior do que interesses imediatos. Isso traz sentido às ações mais simples, no silêncio da manhã, quando ainda há poucos ruídos, a alma encontra espaço para ouvir. É acute nesse momento que a entrega se torna profunda. Não é acute necessário palavras elaboradas, às vezes basta senhor conduzir-me o dia, dito com sinceridade. Essa simples frase pode mudar o curso das próximas horas, porque abre espaço para que Deus atue. A entrega diária também nos lembra que não precisamos ter todas as respostas. Podemos enfrentar o dia com humildade, aprendendo, corrigindo, recomeçando. Quando erramos, voltamos a Deus. Quando acertamos, agradecemos a Ele. Essa dinâmica mantém o coração equilibrado entre confiança e gratidão. E assim, antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, antes de qualquer palavra, colocamos o dia nas mãos do Senhor, pedindo que Ele ilumine nossa mente, fortaleça nossa vontade, guarde nosso coração, conduza nossos caminhos, proteja nossas escolhas, inspire nossas atitudes e esteja presente em cada detalhe das próximas horas, enquanto seguimos confiando que cada momento será sustentado por sua graça e direcionado por sua vontade. Confia que Deus já está cuidando das batalhas as invisíveis e que descansar em uma verdade que os olhos não conseguem enxergar, mas que o coração pode experimentar. Nem todas as lutas são visíveis. Existem guerras silenciosas acontecendo dentro de nós. Pensamentos que nos desafiam, medos que não compartilhamos com ninguém, pressões que carregamos sozinhos. Há também situações espirituais que ultrapassam nossa compreensão, circunstâncias que se movimentam além do que conseguimos perceber. Confiar que Deus já está agindo nessas áreas invisíveis e que escolhe reviver com fé, mesmo quando não temos todas as respostas. Muitas vezes acreditamos que só podemos confiar quando vimos sinais claros de mudança, queremos provas, resultados imediatos, confirmações externas. No entanto, a maior parte da ação de Deus acontece no silêncio. Enquanto dormimos, enquanto trabalhamos, enquanto seguimos nossa rotina, Ele já está preparando caminhos, tocando corações, reorganizando situações que parecem impossíveis. A confiança nasce quando entendemos que o agir de Deus não depende da nossa percepção. As batalhas invisíveis também envolvem aquilo que acontece dentro da nossa mente. Pensamentos negativos podem surgir de forma sutil, dúvidas podem tentar enfraquecer a fé, lembranças dolorosas podem voltar inesperadamente. Nessas horas, confiar que Deus já está cuidando significa acreditar que Ele fortalece nossa mente, que Ele nos sustenta mesmo quando nos sentimos frágeis. Há uma proteção ao que não vimos, mas que nos impede de cair em abismos emocionais mais profundos. Existe também a batalha espiritual que não é percebida pelos sentidos naturais. Nem tudo o que enfrentamos é apenas consequência de circunstâncias externas. Há momentos em que nos sentimos desanimados sem motivo aparente, oprimidos sem explicação clara, inquietos mesmo quando tudo parece estar bem. Confia que Deus já está agindo e acreditar que Ele luta por nós em dimensões que não conseguimos acessar. Ele vê o que não vimos, Ele entende o que não compreendemos, Ele intervém onde não conseguimos chegar. Essa confiança nos livra do desespero. Quando pensamos que tudo depende exclusivamente de nós, a carga se torna pesada demais. Sentimos que precisamos resolver cada problema, antecipar cada risco, controlar cada variável.
mas quando lembramos que Deus já está cuidando das batalhas invisíveis, a pressão diminui. Não significa que deixamos de agir, mas entendemos que não estamos sozinhos no processo. Existe uma força maior trabalhando em nosso favor. Confiar também e resistir a ansiedade. A ansiedade muitas vezes nasce do desconhecido, do medo do que pode acontecer. Criamos cenários negativos, imaginamos perdas, antecipamos fracassos. Mas se Deus já está cuidando do que não vimos, então o futuro não é território abandonado. Ele já está lá. Ele já conhece cada desafio que surgirá e já preparou a graça necessária para enfrentá-lo. Essa consciência traz serenidade ao coração inquieto. Há momentos em que as respostas demoram a aparecer. Oramos, pedimos, esperamos, e parece que nada muda, e nesse intervalo que a confiança é provada, as batalhas invisíveis podem estar sendo vencidas lentamente, em processos que não percebemos. Deus pode estar trabalhando no caráter, moldando atitudes, transformando circunstâncias de dentro para fora. Nem toda vitória é imediata, mas toda ação divina é perfeita no tempo certo. Confiar que Deus já está cuidando também nos ajuda a não reagir impulsivamente. Quando enfrentamos conflitos, mal-entendidos ou injustiças, nossa primeira reação pode ser que nos defenda a qualquer custo. No entanto, confiar que Deus vê o que está oculto nos permite agir com mais equilíbrio. Ele conhece intenções escondidas, ele sabe a verdade completa, ele é justo. Essa confiança nos impede de tomar decisões precipitadas movidas pela emoção. As batalhas invisíveis incluem também as lutas das pessoas que amamos. Às vezes vimos alguém distante, frio, fechado, e não entendemos o que está acontecendo. Podemos não conhecer a dor que aquela pessoa carrega, as pressões que enfrenta, ou os conflitos internos que vive. Confiar que Deus já está agindo na vida de lá nos ajuda a não perder a esperança. Ele trabalha em corações endurecidos, ele alcança lugares que nossas palavras não alcançam. Essa confiança fortalece a perseverança. Quando não vimos progresso imediato, podemos ser tentados a desistir. Mas se acreditamos que Deus já está atuando nos bastidores, continuamos caminhando. O agricultor não vê a semente germinar debaixo da terra, mas sabe que algo está acontecendo. Assim também é a fé, mesmo quando não enxergamos movimento, há crescimento acontecendo em silêncio. Confia que Deus já está cuidando das batalhas invisíveis também transforma nossa maneira de orar. Não oramos apenas pedindo que Ele comece a agir, mas agradecemos porque Ele já está agindo. A oração deixa de ser apenas pedido desesperado e se torna uma declaração de fé. Dizemos, eu não vejo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu acredito que o Senhor já está trabalhando. Essa postura gera maturidade espiritual. A fé infantil depende de sinais constantes. A fé madura descansa na promessa, mesmo sem sinais visíveis. Quando escolhemos confiar, mesmo em meio à incerteza, fortalecemos nossa relação com Deus. Aprendemos a depender não do que sentimos, mas do que sabemos sobre o caráter dele. Sabemos que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele não abandona aqueles que confiam. As batalhas invisíveis também podem envolver livramentos que nunca saberemos. Quantas situações poderiam ter acontecido e não acontecerão? Quantas decisões erradas poderiam ter sido tomadas e foram evitadas?
Quantos perigos foram afastados sem que percebêssemos, confiar que Deus cuida do invisível e acute reconheça que há prots, ao constante ao nosso redor, mesmo quando seguimos nossa rotina sem perceber. Essa confiança nos ajuda a descansar à noite e a levantar pela manhã, com mais leveza. Não precisamos vigiar cada detalhe do universo. Não precisamos carregar o mundo nas costas. Existe Deus atento, vigilante e presente. Ele não dorme, ele não se distrai, ele não perde o controle. Enquanto descansamos, ele continua agindo. Confia não elimina desafios, mas muda nossa postura diante deles. Podemos enfrentar dias difíceis com a certeza de que há propósito maior em andamento. Podemos atravessar momentos de silêncio sem interpretar como abandono. Podemos suportar processos sem perder a esperança. A confiança se torna escudo invisível que protege o coração contra o desânimo excessivo. E assim seguimos, mesmo sem enxergar todas as respostas, mesmo sem compreender todos os caminhos, acreditando que cada detalhe invisível está sendo cuidado, que cada batalha silenciosa está sendo enfrentada pelo Deus que nos ama, que cada situação oculta está sob seu controle soberano, enquanto continuamos caminhando com fé, sustentados pela certeza de que nunca estamos sozinhos, nas lutas que não aparecem aos olhos humanos. Fortalecer a fé para enfrentar o que vir com paz e coragem e acute uma decisão. Eu diria que nas no interior antes de se manifestar nas atitudes. A vida é acute imprevisível. Não sabemos quais notícias receberemos, quais desafios surgirão, ou quais portas se abrirão, ou se fecharão. Diante dessa incerteza, a fé se torna o alicerce que sustenta o coração. Não é acute uma emoção passageira, mas uma convicção profunda de que, independentemente do que aconteça, não estamos sozinhos e não estamos desamparados. A fé fortalecida não significa ausência de medo, mas capacidade de avançar mesmo sentindo medo. Coragem não é acute a falta de insegurança, é acute a escolha de confiar apesar de lá. Muitas vezes esperamos sentir total segurança para agir, mas a fé nos ensina que a segurança verdadeira não está nas circunstâncias favoráveis, e sim na presença constante de Deus. Quando fortalecemos nossa fé, aprendemos a dar passos firmes mesmo em terrenos desconhecidos. Há dias em que tudo parece livre, em que as coisas fluem com naturalidade, mas há também dias em que surgem problemas inesperados, conflitos, frustrações e perdas. Se nossa fé estiver frágil, qualquer vento contrário pode nos abalar profundamente. Por isso é acute necessário fortalecer-la antes das tempestades. A fé se constrói no silêncio da oração, na meditação da palavra, na confiança repetida mesmo quando as respostas demoram. Fortalecer a fé e acute alimenta a mente com verdades que superam as circunstâncias. Quando enfrentamos dificuldades, pensamentos negativos podem dominar. Não vou conseguir, isso é acute meia do que eu não receda. A fé nos convida a substituir essas vozes por declarações de confiança. Deus está comigo, e eu não enfrento isso sozinho. Há propósito mesmo que eu ainda não veja. Essa renovação ao interior muda a forma como reagimos aos acontecimentos. A paz que nasce da fé não depende da ausência de problemas. É acute uma paz que coexiste com desafios. É acute possível ter o coração tranquilo mesmo em meio a pressões externas. Essa tranquilidade não é acute indiferença, mas confiança. Quando sabemos em quem temos criado, o desespero perde força.
Podemos respirar fundo, refletir antes de agir e escolher respostas mais equilibradas. Fortalecer a fé também envolve lembrar das experiências passadas. Quantas vezes enfrentamos situações que parecem impossíveis e, no entanto, superamos? Quantas vezes pensamos que não suportaríamos determinada dor e, ainda assim, encontramos força para continuar? Recordar essas vitórias fortalece o presente. A memória dos livramentos se transforma em combustível para novos desafios. A coragem que nasce da fé nos impede de paralisar diante das adversidades. Há pessoas que desistem antes mesmo de tentar, porque acreditam que fracassarão. A fé nos impulsiona a agir com confiança, mesmo sem garantias humanas. Sabemos que o resultado final não define nosso valor, mas a fidelidade em continuar caminhando define nosso caráter. Fortalecer a fé também significa aceitar que nem tudo será conforme nossos planos. Às vezes, pedimos uma porta aberta e ela se fecha. Pedimos respostas rápidas e recebemos silêncio. Pedimos facilidades e enfrentamos processos. A fé madura entende que Deus enxerga além do momento atual. O que persa traço pode ser prazo, o que perda pode ser redirecionamento, a paz que acompanha. A fé nos ajuda a lidar melhor com conflitos. Em situações de tensão, a reação imediata pode ser agressiva ou defensiva. Mas quando a fé está fortalecida, escolhemos agir com equilíbrio. Não precisamos provar nosso valor a todo momento, não precisamos vencer todas as discussões, podemos manter a serenidade porque nossa segurança não depende da aprovação dos outros. Fortalecer a fé também exige disciplina espiritual, assim como o corpo precisa do exercício constante para ganhar força, a fé precisa de prática diária. Orar mesmo quando não sentimos vontade, confiar mesmo quando não vimos resultados, agradecer mesmo antes da resposta. Essas atitudes repetidas moldam o interior e criam raízes profundas que resistem às tempestades. Há momentos em que a coragem será silenciosa. Não será um ato grandioso ou visível, mas a decisão de levantar da cama em dia difícil, de continuar trabalhando apesar do cansaço, de sorrir mesmo com o coração pesado. A fé nos sustenta nesses gestos simples, mas poderosos. Cada pequeno passo dado com confiança e acute uma vitória invencível. Fortalecer a fé também nos prepara para apoiar outras pessoas. Quando enfrentamos nossos próprios desafios com serenidade, nos tornamos referência para quem está ao nosso redor. Nossa postura inspira, nossa calma encoraja, nossa perseverança fortalece. A fé não execute apenas benefício pessoal, mas uma luz que pode iluminar outros caminhos. A coragem que nasce da fé nos permite sonhar novamente, mesmo após decepções. Às vezes fracassamos, erramos, queimamos. A tendência e acute desistir de tentar outra vez, mas quando a fé está viva, acreditamos que novos começos são possíveis. Não ficamos presos ao passado, olhamos para frente com esperança renovada. Fortalecer a fé também nos ensina a esperar com confiança. Nem toda batalha será resolvida rapidamente. Alguns processos exigem tempo, amadurecimento, transformação interior. A fé nos ajuda a permanecer firmes enquanto o milagre ainda não chegou. Ela nos lembra que o tempo de Deus não execute atraso, mas preparação. A paz e a coragem que vem da fé não anulam a realidade dos desafios, mas transformam nossa postura diante deles. Podemos enfrentar incertezas sem perder a esperança, atravessar dores sem perder a dignidade, lidar com perdas sem perder a confiança.
A fé si torna uma ancora que mantém o coração estável quando tudo ao redor parece instável. E assim seguimos fortalecendo a fé dia após dia, alimentando a confiança, escolhendo a paz em meio ao caos, assumindo a coragem necessária para enfrentar o que vier, sustentados pela certeza de que cada desafio pode se tornar oportunidade de crescimento, que cada dificuldade pode revelar uma força interior ainda desconhecida, e que cada passo dado com confiança nos aproxima de uma vida mais firme, mais serena e mais alinhada com a presença constante de Deus.